In terms of dairy farming here in Malawi, dairy farmers are in groups, and we call them milk backing groups, and they are in several districts in Malawi. But most of the milk is coming from the southern region, especially Cholo district. Kusividwa mkaka ndi processor, kupasidwa makota system, ndizimene takhati kumana nazo kwambiri kuti mkaka wathu umene uli wabwino. Tikapita maderana woti magulisa mkaka, tumapezana ndi mavuto ona kuti masikelo awo ena anamanga. Oti mtengome mama tipasa ndimene amatigulira mapeza kuti makhala osiyana. The challenges mainly have been that the buyers had the liberty to go and buy milk today, and tomorrow if they don't want, then they will not come and buy, then the milk either is spoiled, then the farmers just lose by throwing away the milk. But also in terms of local empowerment, is that the farmers were not very much well empowered, because you produce and then you don't sell. You produce, you don't process. Timene kazuri tieze mazi. Tilindi talaptomita. Kamene timayuza poyeza ndiasite ya mazi. Ndima nambalaso. Ndi akakazuri mavuto achakupitirira. Timatha kumunikira zinthu ngati zimezo kuti angongoleka ndi wachimanga kapena dewa wanando. Mmene timasamalira ng'ombe ya mkaka kuti ipereke mkaka wabwino komanso ochuluka. Ndiye timatenga deya wanandolo. Nandolo ja timatenga ndikupita naye muchigayo ndikungayisa. Ndiye timatenga so deya wachimanga ndikumuphatikiza ndi deya wanandolo koma ochita kugaya muchigayo. Komanso tinaphunzitsidwa kuti kalongonda ndi chakudya chabwino kuperekesa mkakaso wabwino. Komanso tikachoka pamenepo zibalobalo ijeni kalongonda weniweniyo timamukazinga chifukwa iye amakhala ndi poison. Tikamukazinga ndikukamugayisa uzu tinaphunzitsidwa kuti chifukwa choti kuno kuli ng'ombe zambiri, ndiye chifukwa choti kutcholo kuno malondo ochepa timagwisa ntchito kuzala milambala m'malire. The farmers thought that if they could also be processing on their own, it can lessen the problem of pricing, but at the same time it will create, some atmosphere where other farmers can bring their milk to their local processing plants. So in other words, competitiveness in pricing will come about because there will be so many avenues of adding value to the milk that these farmers produce. Bwera kwa machina amene wawa kwa ife ndiwala ndi masomphenya athu atithandiza kwambiri. Tikapanga process nthu zimenezi tikamagulisa ndi kuti anthu akunoko azithandizira masekta ambirimbiri. Choti pamene machini wa Africa tikuziwa kuti mmene tikadandaula nkhani ya mtengo wa mkaka ukwera. Komanso machine amene atithandiza kwambiri posatayanso mkaka wina uliwonse. The coming of the processing plant, it doesn't mean that they have surrendered the care of animals. Taking care of their animals, milk production should be their main goal. Processing should be something that it can add value to their products. They have to hire people who have to manage and do the processing, making sure that they produce clean and quality milk. Machinyo athandiza kwambiri so kwachonena kuti tizigula pompa komanso mkaka ukhala wathu omwe komanso kwina kuti khati kwanga business aumozi azitigula ndalama zokwererapo chifukwa cha kutengera kuno kumadera athu mmene amagulira chifukwa magula panopa ngati yakupanga 200 pa liters ndi ndalama yochepesesa tikawerengesa zimene timakhala tikulowesa kukhola ngati deya uzu kocheka mmene tikutenga. One of the challenges that the dairy industry struggles with in Malawi is the idea that all the milk has to go to the big cities. And the opportunities to locally process and produce high quality or value added or more shelf stable products within the local areas has been neglected. The CLIM project therefore tried its best at improving the way in which the collection points could process and add value and retain a lot of these very, very valuable proteins within their local areas. Because we know that the value of animal sourced proteins is paramount for nutrition,
And instead of all the milk going all the way to Blantyre and Lilongwe, we tried our best to retain this very precious commodity within the rural areas where their impact could be beyond nutrition. It could also play a big role in the local economies. Abale wangu